Hello friends, welcome to Bishwobhora Praan, the world full of vibrant life, a digital presentation by the Tagoreans UK to celebrate Rabindra Jayanti, the 159th birth anniversary of Nobel Laureate Kobiguru Rabindranath Tagore. Given the global crisis brought about by the coronavirus pandemic, we find ourselves in a strange, unfamiliar new world of social distancing, which can be isolating, distressing, even terrifying for many. All of the amazing work that you will see in the course of this presentation has been conceptualized, created, and compiled during the lockdown period by a group of individuals who have enthusiastically worked together on this labor of love to offer hope and positivity through a sense of community support, teamwork, and bonding, so critical in times of crisis. Hopefully, Tagore's inspirational creative works, presented by a team of performers, will help us connect with a sense of community that has been missing in our lives ever since the pandemic has taken over. After all, we need to be in isolation, but we don't need to be isolated. We have chosen to dedicate Bishwobhora Praan as a tribute to the hundreds of thousands of people who have tragically succumbed to this pandemic across the world, some of whom, sadly, are personally known to us. We honor their lives and pray for their souls, while our thoughts and prayers are with their grieving families and friends. We also offer this presentation as a tribute to the thousands of brave healthcare and social care practitioners across the globe who are constantly and selflessly battling this deadly virus in order to protect lives and save humanity. The first song that we have chosen to present is a devotional hymn composed in Rag Iman Kalyan. Included in Tagore's Nobel Prize-winning anthology of poems, Gitanjali, this song was written in 1910. Tagore asked the question, "Since when have I been singing your songs? Since when have I been yearning to see you? Well, it seems as if forever. Like the waterfall that gushes out, not knowing where she heads, so too does my soul burst out in the flow of life. Like the flower that patiently stays up all night for the first rays of light, so too does my heart wait in eternal hope for your presence, for as long as I can remember, since time immemorial." কবে আমি বাহির হলে তোমারি গানে, সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়। কবে আমি বাহির হলে তোমারি গানে, সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়। ভুলে গেছি কবে থেকে আসছে তোমায় চেয়ে, সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়। কবে আমি বাহির হলে তোমারি গান গেয়ে, সে তো আজকে
জানে না সে কাহারে যায় ঝর্ণা যেমন বাহিরে যায় জানে না সে কাহারে চায় তেমনি করে ভেবে জীবন ধারাবে সে তো আজকে নয় সে আজকে নয় কবে আমি বাহির হয়ে তোমারি গান গেয়ে সে তো আজকে নয় সে আজকে নয় কতই নামে দেখেছি যে কতই ছবি এঁকেছি যে কোন আনন্দে চলেছি তার ঠিকানা না পেয়ে সে তো আজকে নয় সে আজকে নয় কতই নামে ডেকেছি যে কতই ছবি এঁকেছি যে কোন আনন্দে চলেছি তার ঠিকানা না পেয়ে সে তো আজকে নয় সে আজকে নয় পুষ্প যেমন আদর লাগে না জেনে রাত কাটায় জাগি পুষ্প যেমন আলোর লাগে না জেনে রাত কাটায় জাগি তেমনি তোমার আশায় আমার হৃদয় আছে যে সে তো আজকে নয় সে আজকে নয় কবে আমি বাহির হলে তোমারি গান গেয়ে সে তো আজকে নয় সে আজকে নয় The Tagoreans are the oldest Bengali cultural organization in the UK, founded in 1965 by cultural enthusiasts Tapan Gupta and Goirika Gupta. Over the last 55 years, the Tagoreans have been involved in producing pioneering and innovative musical, artistic, cultural, social, and educational initiatives in the UK, across continental Europe, and in various cities in India. Interestingly, the music tracks accompanying all our songs in this presentation had been commissioned for the Tagoreans in early 2000 by the renowned Tagore music exponent Maya Sen, our chief patron and a major guiding force for the Tagoreans over the years. I'm not sure that she, or indeed anyone else at the time, could ever have imagined that these tracks would become so valuable at a time like this when we are unable to record a song with live musical accompaniment. The next song that we will present is an ode to creation, embodied in all of nature and the primeval, instinctive, unexplained thrill we experience when we consider the magnificence of the universe and our own place within it. A message that is particularly relevant during these present times when we are faced with a global pandemic of an unprecedented scale. These are not the times to despair, but to strengthen our faith in nature, in humanity, and in the Almighty. Written in 1924, when Tagore was 63 years old, the poet says, "Suns and stars fill the sky. The world is full of vibrant life.
I have found my place amongst them all. And that is why I am awestruck, and my song fills the world. I listen, I look in wonder and awe. My life becomes one with the pulsing heart of the universe. I find the unknown among the familiar. And that is why I am awestruck, and my song fills the world. অসীম কালে যে হিল্লোলে জোয়ার ভাটায় ভুবন দোলে অসীম কালে যে হিল্লোলে জোয়ার ভাটায় ভুবন দোলে নারীতে মোর রক্ত ধারা লেগেছে তার টান নিশ্চয়ে তাই জাগে জাগে আমার গান আকাশ ভরা ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে ছড়িয়ে আছে আনন্দের দান বিস্ময়ে তাই জাগে জাগে আমার গান কান পেতেছি চোখ মেলেছি ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি কান পেতেছি চোখ মেলেছি ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি জানার মাঝে অজানা রে ধরেছি সন্ধান বিস্ময়ে তাই জাগে জাগে আমার গান আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ তাহারি মাঝখান
স্থান বিস্ময়ে তাই জাগে জাগে আমার গান আকাশ ভরা। We next present one of Tagore's most famous poetic compositions, The Awakening of the Waterfall, where he likened the flow of a mountain stream to the flow of human life. This poem marks a turning point in Tagore's own journey of awakening and self-realization, and provides much-needed inspiration to those entrapped and shackled in their daily lives, as many of us may be experiencing during this pandemic and its resultant impositions on society. Many years later, Tagore reflected on this moment. One day, when I was 18, when I stood watching, at early dawn, the sun sending out its rays from behind the trees, I suddenly felt as if some ancient mist had in a moment lifted from my sight, and the morning light in the face of the world revealed an inner radiance of joy. That which was memorable in this experience was its human message, the sudden expansion of my consciousness. I wrote this poem on the first day of my surprise. The soundtrack that you can hear is an extract from Rag Gitanjali, based on Malkosh and Rageshri, on the Sur Bahar by renowned maestro Imrat Khan, specially composed for the Tagore Festival, a month-long music and cultural festival across the UK in 1986, to commemorate Tagore's 125th birth anniversary, curated by the Tagoreans. আজিয়ে প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ। This morning, the rays of the sun struck at the roots of my being. Oh, how! The song of the morning bird entered into this darksome cave. Oh, how! I know not how it happened, but my life awoke from its sleep. My life has awakened from its sleep, and the waters surge and swell. Oh, the desire of life and its surge, I cannot hold back. জাগিয়া উঠিছে প্রাণ ওরে উথলি উঠিছে বাড়ি ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারী থরথর করে কাঁপিছে ভূধর শিরা রাশি রাশি পড়েছে খসে ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনেল সলিল গরজি উঠিছে দারুণ রসে। হেথায় হোথায় পাগলের প্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায় বাহিরিতে চায় দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার। কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন চারিদিকে তার বাঁধন কেন ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন লহরীর পর লহরী তুলিয়া আঘাতের পর আঘাত কর। মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ কিসের আধার কিসের পাষাণ উথলি যখন উঠেছে বাসনা জগতে তখন কিসের ডর। The earth, how it trembles and shakes. The pebbles hurtle and fall, and surging and swaying of the foaming waves roar and rumble with relentless rage. Why? Why is God so cruel? Why all around this bondage? আমি ঢালিব করুণা ধারা আমি ভাঙিব পাষাণ কারা আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া আকুল পাগল পারা।
কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিবরে পরাণ ঢালি শিখর হইতে শিখরে ছুটিব ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব হেসে খল খল গে কল কল তালে তালে দিব তালি এত কথা আছে এত গান আছে এত প্রাণ আছে মোর এত সুখ আছে এত স্বাদ আছে প্রাণ হয়ে আছে ভোর I will pour out the waters of love. I will break through the caverns of stone. My life will I pour on this earth, and the song of my life will I sing. কি জানি কি হলো আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান। ভাঙ 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 কারা আঘাতে আঘাত কর ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি এসেছে রবির কর Our final presentation is another very popular song composed by Tagore in April 1914. The story goes that Tagore had told the renowned artist Ashit Kumar Haldar, grandson of Tagore's elder sister Sharat Kumari Devi, that he was looking for an image of Saraswati, Saraswati, goddess of wisdom, music, and the arts. The passion with which Tagore had elaborated his vision resulted in Ashit Kumar Haldar painting a flaming image of Saraswati, which was unveiled in front of Rabindranath. It immediately created a deep impact on the poet, who started singing in a low, subdued voice, and a new song was composed. My heart is on fire with the flame of thy songs. It spreads and knows no bounds. It dances, swinging its arms in the sky, burning up all that is dead and decayed. Silent stars gaze on it in awe from across the darkness, and the wanton winds come rushing upon it from all sides. Oh, this fire, like a golden lotus, unfolds its petals in the heart of the night. তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে এ আগুন ছড়িয়ে গেল এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে 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 তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে এ আগুন ছড়িয়ে গেল এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে 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 তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে যত সব মরা গাছের ডালে ডালে নাচে আগুন রে যত সব মরা গাছের ডালে ডালে নাচে আগুন রে নাচে আগুন তালে তালে আকাশে হাত তুলে সে কার পানে কার পানে কার পানে তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে আধারের তারা যত অবাক হয়ে রয়েছে কোথাকার পাগল হাওয়া বইছে আধারের তারা যত অবাক হয়ে রয়েছে কোথাকার পাগল হাওয়া বইছে নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল উঠলো ফুটে রে নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল উঠলো ফুটে রে উঠলো ফুটে
আগুনের কি গুণ আছে কে জানে, কে জানে, কে জানে। তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে, এ আগুন ছড়িয়ে গেল, এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে, সবখানে, সবখানে। তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে। That concludes our presentation, Bishwobhora Praan, the first digital presentation compiled and produced by the Tagoreans, UK. The format and concept have been guided by Helen Keller's famous statement, "Alone we can do so little. Together we can do so much." We do hope that our humble collective team endeavor has helped us reach out, connect with, and inspire all of you across the world as we all seek to react, respond, recover, and rebuild ourselves from the shockwaves emanating from this deadly pandemic. We conclude with a collage of photographs showcasing some of our most memorable milestones over the last 55 years, in the company of some of the leading exponents of Tagore music and culture, and with some of our key patrons, members, friends and well-wishers who have been an integral part of our creative journey. The soundtrack to this piece is an extract from Rag Bihag, played on the sitar by Imrat Khan, also at the commemorative 1986 Tagore Festival, organized across the UK by the Tagoreans. Stay safe, stay brave, and stay resilient, and let us take this opportunity to pause and appreciate the world full of vibrant life. Bishwobhora Praan.